to de-escalate, and Lebanese are exercising self-restraint. إن الحكومة اللبنانية تسعى إلى خفض التصعيد واللبنانيون يمارسون ضبط النفس. The first is to avert, there are some issues that we discussed, was to avert a war that will have terrible consequences regionally and internationally. الأمر الأول الذي ناقشناه هو مسألة تجنب الحرب الذي سيكون له تداعيات كارثية على الصعيد الإقليمي والدولي. Second issue, that the only political solution will put an end to the conflict in the Middle East is end the Palestinian conflict. أيضا ناقشنا في المقام الثاني مسألة إيجاد حل سياسي يضع أو يوجد حلا للمسألة الفلسطينية. هيك بتقول يمكن اللي عم يترجم مين عم يترجم؟ إذا خلينا أقرأ أطول وبعدين ندخل معك الاختيار. Okay. More precisely, we discussed the avenues to guarantee a comprehensive and full implementation of United Nations Security Council Resolution 1701. كما ناقشنا أيضا المسألة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. I also reiterated Lebanon's commitment to the presence and safety of UNIFIL. I highlighted to Mr. Borell the negative perception of the declarations made by some members of the Israeli war cabinet and their terrible consequences. كما أشرت أيضا للسيد بوريل إلى التداعيات السلبية لبعض التصريحات التي أطلقها المسؤولين الإسرائيليين. I reaffirmed that the only political solution will put an end to the decades-long cycle of violence. To that end, I underlined the importance of the EU's strong commitments towards the political solution of the Israeli-Palestinian conflict. كما أعدت التأكيد بأن الحل السياسي هو وحده الكفيل بوضع حد لعقود من العنف من حلقة العنف الطويلة. لذلك شددت على أهمية التزام الاتحاد الأوروبي القوي بالنسبة إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. I also highlighted the importance of reactivate and enhance the partnership between Lebanon and the EU and its partnership priorities, which will ensure the coming back of Lebanon to the international scene. كما شددت على أهمية إعادة تفعيل وتعزيز الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي وعلى أولويات الشراكة التي من شأنها أن تضمن عودة لبنان إلى الساحة الدولية. We believe in the importance of strengthening our bilateral relations with the EU and the EU countries. I also emphasized the need to put in context the new realities on the ground in Lebanon and in Syria. نحن نؤمن بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء فيه. كما شددت أيضا على ضرورة أن نضع في السياق الوقائع الجديدة على الأرض في لبنان وسوريا. It is crucial to find sustainable solutions and to encourage synergies of humanitarian assistance in a way that will ensure the safe and swift return of the displaced Syrians to their homeland. من الأهمية بمكان أن نجد حلولا مستدامة وأن نشجع عملية مضافرة الجهود في مجال المساعدات الإنسانية بطريقة تضمن العودة الآمنة والسريعة للنازحين السوريين إلى بلدهم. The pressure that Lebanon is bearing from the displacement crisis has exceeded all conceivable thresholds, considering Lebanon's capacity, the compounding effects of many crises, and its scarce resources. The displacement crisis, if not solved, will touch the essence of Lebanon. إن الضغط الذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح قد تجاوز كل الأسقف التي يمكن تصورها، وبالنظر إلى قدرات لبنان والآثار المتراكمة للعديد من الأزمات التي يمر بها وأيضا شح الموارد التي يتمتع بها، فإن أزمة النزوح إن لم تجد طريقها إلى الحل فستشكل خطرا على كيان لبنان ووجوده. Well, thank you, Mr. Borrell, for coming, and the floor is yours.
الكلمة لكم سيد بوريل. Thank you, dear Minister. Thank you to all of you. I am very happy to be in Lebanon. Je suis très heureux d'être au Liban, despite the dramatic circumstances which are sadly affecting the whole region and also to the Lebanese people. طاب يومكم. يسعدني أن أكون في لبنان رغم الظروف المأساوية المحيطة بهذه الزيارة والتي تؤثر للأسف الشديد على المنطقة وكذلك وبما في ذلك على الشعب اللبناني. Remember, Minister, some weeks ago we met together and you told me that everything that happens in the Middle East resonates in Lebanon, has consequences for Lebanon, for the better or for the worst. قبل أسابيع قليلة التقيت بكم معالي الوزير وقلتم لي أن كل ما يحدث في الشرق الأوسط يتردد صداه في لبنان سواء للأفضل أو للأسوأ. And you asked me to increase the political engagement and political dialogue between the European Union and Lebanon. وقد طلبتم مني أن نعمل أكثر على مسألة الالتزام والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. And that's why today I am here after visiting Israel and Palestine. لذلك أنا هنا اليوم بعد زيارتي الأخيرة إلى إسرائيل وفلسطين. I am here when we are seeing a worry intensification of exchange of fire across the blue line in the border between Lebanon and Israel. أنا هنا في وقت نشهد فيه تصاعدا لتبادل إطلاق النار بطريقة مقلقة عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل. And I think that the war can be prevented. أعتقد بأنه يمكن تجنب الحرب has to be avoided. ويجب أن نتجنبها. And diplomacy can prevail to look for a better solution. ويمكن للدبلوماسية أن تسود من أجل العثور على حل أفضل. It is imperative to avoid a regional escalation in the Middle East. من الضروري تجنب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط. It's absolutely necessary to avoid Lebanon being dragged into a regional conflict. من الضروري أن نتجنب المسألة أو أن يتم جر لبنان إلى الحرب إلى صراع إقليمي. This is the last thing that Lebanon needs. فهذا آخر ما يحتاجه لبنان اليوم. Already now more than 70,000 civilians have already been displaced in Lebanon. قد نزح أكثر من 70,000 مدني في لبنان. 2,000 hundreds in northern Israel. ونحو 200,000 في شمال إسرائيل. Almost 50,000 olive trees has been burned in the border. وقد احترق عدد كبير من أشجار الزيتون في المناطق الحدودية. I am coming from a country where the olive trees are very much important, so I understand how important can be. فأنا من بلد يقدر قيمة أشجار الزيتون. Nobody stands from a regional conflict. إن أحدا لن يحقق انتصارا من صراع إقليمي. And I am sending this message to Israel too. وأنا أرسل هذه الرسالة أيضا إلى إسرائيل. Nobody will win from a regional conflict. إن أحدا لن يحقق انتصارا من صراع إقليمي. I am here to explore the situation and to contribute to a way out of the crisis. أنا هنا لاستكشاف الوضع ولكي أساهم بإيجاد حل للخروج من الأزمة. I repeat what you have said, Minister. Diplomatic channels has to be open to signal that the war is not the only option, it's the worst option. أكرر ما قلتموه معالي الوزير بأنه يجب إعادة فتح القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى الحرب ليست الخيار الوحيد بل إنها الخيار الأسوأ. And to keep working on a diplomatic solution. وأشدد على ضرورة الاستمرار في العمل عبر القنوات الدبلوماسية. It is a whole international community that has to work for a change in the Middle East. يتعين على الأسرة الدولية كلها العمل من أجل إحداث تغيير في منطقة الشرق الأوسط. We cannot continue with the deplorable, awful track record of the last year. لا يمكننا أن نستمر في السجال المؤسف للعام الماضي. Or the last decade. أو حتى العقود الماضية. We cannot continue witnessing the suffering of the innocent women, children, and other civilians in Gaza. لا يمكننا أن نستمر في مشاهدة المعاناة التي لا تحتمل للنساء والأطفال الأبرياء والمدنيين الآخرين في غزة. And we cannot watching the increasing violence of settlers against civilians in the West Bank. لا يمكننا أيضا أن نشاهد العنف المتزايد من جانب المستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية.
We have to move towards an end to the suffering of civilians in Gaza. علينا أن نتحرك نحو And to وقف the release دائم of لإطلاق hostages. النار في غزة وأيضا لإطلاق سراح الرهائن. We need to see the United Nations Security Council resolutions 2712 and 2720 implemented. علينا أيضا أن نرى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2712 و 2720 Also here in Lebanon, the 1701. وأيضا 1701 في لبنان. Minister, you know that very well, as much as we know that the humanitarian situation in Gaza is beyond catastrophic. معالي الوزير، تعرفون جيدا أن الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة. I am shocked by the suffering of so many innocent civilians. لقد هالتني معاناة الكثير من المدنيين الأبرياء. People are not only being bombed, they are now starving. فالناس لا يتعرضون فقط لعمليات القصف بل إنهم يتضورون جوعا الآن. According with the World Food Program, 100% of the population of Gaza is now food insecure. فوفقا لبرنامج الأغذية العالمي يعاني 100% من سكان غزة اليوم من انعدام الأمن الغذائي. We need a pause that could come a permanent one and to increase our support to Gaza people. ونحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة ومستدامة لسكان غزة. Even war has laws. حتى الحرب لها قوانين. And there are international humanitarian laws that has to be respected. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي. As I said many times, one horror doesn't justify another. كما سبق وقلت عدة مرات فإن عملا يوقع الرعب في النفوس في مكان ما لا يبرر عملا مشابها في مكان آخر. And we have to understand that only peace will bring safety and security to the Middle East. وعلينا أن نفهم بأن السلام وحده يؤمن الأمن في الشرق الأوسط. We cannot treat Gaza in isolation from the West Bank and East Jerusalem. لا يمكننا أن نعزل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية. Gaza is part of the broader Palestine question. فغزة هي جزء لا يتجزأ من المسألة الفلسطينية الأوسع. Gaza is an integral part of the territories occupied by Israel since 1967. فغزة هي جزء أساسي من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67. And Gaza must be part of the future Palestinian state. ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. The whole community, the whole international community agrees in the two-state solution as the only viable solution that could bring peace and security for Israel and Palestine. إن الحل الوحيد الذي يحقق السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين والذي تجمع عليه الأسرة الدولية هو حل الدولتين. We must redouble our efforts to relaunch the peace process. علينا أن نضاعف جهودنا من أجل عملية السلام. Israel has declared a goal to eradicate Hamas. لقد أعلنت إسرائيل عن هدف يقضي بالقضاء على حركة حماس. It must be another way to eradicate Hamas that creates so many innocent people being killed. يجب أن يكون هناك طريقة أخرى لمحاربة حماس، أي بديل لا يؤدي إلى مقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء. The only way is to creation for a Palestinian state. الحل الوحيد هو إنشاء الدولة الفلسطينية. Offering a horizon of hope for the Palestinians. وهذا يعطي أملا للفلسطينيين. That's what 172 countries has voted in favor at the United Nations General Assembly. وهذا ما أيدته 172 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. That is 90% of all United Nations member states. هذا يعني نسبة 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. Will not spare efforts to finally make the two-state solution a reality. إذا نحن لن ندخر جهدا لجعل حل الدولتين حقيقة واقعة. I will be visiting Saudi Arabia tomorrow, and I look forward to a substantive discussion on how we can build on our joint European Union Arab initiative to concrete steps that could galvanize a serious international peace effort. سأزور المملكة العربية السعودية غدا وأتطلع إلى إجراء مناقشات موضوعية في شأن كيفية البناء على المبادرة الأوروبية العربية المشتركة وخطوات ملموسة التي يمكننا اتخاذها لتحفيز جهود السلام الدولية الجادة. Lebanon is in the front line of this conflict. إن لبنان يقف على خط المواجهة في الصراع الحالي. A more stable Lebanon
It will be more able to defend its interests and safeguard its independency. إن لبنان الذي يتمتع باستقرار أكبر قادر بشكل أفضل على الدفاع عن مصالحه والحفاظ على استقلاله. And contribute to regional stability. وبالتالي المساهمة بدوره في الاستقرار الإقليمي. Allow me to point out the support of the European Union to the UNIFIL mission. اسمحوا لي أيضا أن أشدد على دعم الاتحاد الأوروبي لليونيفيل. Which most of our member states contribute with troops and boots on the ground. علما بأن معظم دولنا الأعضاء تساهم بقوات عاملة فيها. I also want to pay tribute to the cooperation with the Lebanese armed forces. أود أيضا أن أشيد بتعاون اليونيفيل مع الجيش اللبناني. And the remarkable performance of your army, the Lebanese armed forces. وأيضا بالأداء الملفت للجيش اللبناني. Which honors the Lebanese military tradition of service, professionalism and dedication. والذي يراعي التقاليد العسكرية اللبنانية في الخدمة والحس المهني والتفاني. All in all, the European Union, the Minister, remains ready to support Lebanon. إن لبنان يبقى مستعدا لدعم لبنان. Because supporting Lebanon is a way of contributing to the security and peace in the region. لأن مساعدة لبنان تساهم في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. Thank you. Okay, Mr. Borell, you were talking about Leila Khalil from Al Ghad TV. You were talking about how this war is affecting the region and the escalation is going to affect it negatively. There should be a solution imposed. Who's going to impose the solution? Meanwhile, the Security Council failed a couple of times to stop this war. Who's going to force Israel to stop this war? It is only the international community who can do it. It's only the international community. There is not other force. At the European Union, we have strongly supported the United Nations. And allow me to pay tribute to the work done by the Secretary General on looking for peace and all the organizations of the United Nations who are supporting the people in Gaza. Only the international community, and by that I mean the Arab world, the European Union, the US, everybody who wants to engage in peace. This is the one who can build a solution and make it a reality, not let the parties alone, because it's clear that 30 years after Oslo, nothing good has happened. So a strong engagement of the international community is absolutely required. The European Union will be on that. Tony Murad from LBCI TV. In a newspaper article, the following was written: only the EU Foreign Policy Chief, Josep Borrell, seems to be setting clear goals for his peace settlement, but he has no real mandate and little sway over the key players. Your comment on that, please, and do you think that the EU could play a major role in de-escalating the Israeli-Hamas conflict and Hezbollah-Israeli conflict, and how? Thank you. Well, this would require a lecture to answer this question. Look, the European Union is not a state. The European Union is not even a federation. It's a group of 27 member states. Each one of them remains sovereign with respect to its foreign and security policy. I am in charge of trying to build a common policy, but common doesn't mean unique. Common is something that we share. But apart from what we share, it could be differences. And in fact, there are differences. In the United Nations General Assembly, 14 members of the European Union voted in favor of the ceasefire. 2 oppose. The others abstain. It's clear that there are differences. But we are all together in one thing, on the need to build a two-state solution. It's not a little thing. We have always been saying that. But the moment has come to engage and to come from saying to doing and to put our efforts and capacities, and we have a lot of effort of capacities,
We are the strongest supporter of the Palestinian Authority. Allow me to remember that. We are the biggest funder of the Palestinian Authority. It's the time to make our idea of two-state solution a reality. Otherwise, the cycle of violence will continue, generation after generation, funerals after funerals, because you cannot kill an idea. You can kill people, but you cannot kill an idea. The only way of killing a bad idea is to bring a good one. And the good one is to make the Palestinians and the Israelis living together in peace and security, sharing the land. And this is the strong commitment that the European Union wants to take. And it will be my honor to contribute as much as I can to that. Thank you very much, Mr. Borell. I'll come back if you have questions for me, but he has to go. Thank you. You are not asking questions, No. Minister? هلا راجع الوزير إذا بدكم أي سؤال معه راجع لهلا.